Metumani shine shasasiya dani amanfu. Metumani na sasiya dani amanfu. Oh. Meshe wasurai. She nani haini ubi. Metumi buasiya meshe wasuru. Yohani se nani haini ubi. Na adenyi ne bubu. Enyome nyina sesei. Sikane gugu matreso basa nipa ni wono dia yebibia etimi nu ya opre sika wo mesra ujai na fanya me asem na se wiase nyina twemwa uni nyame asem matena se dada uni ya wafa wiase abo ubue to boasi ne di nyame mraso na se wiase nyina twemwa uni nyame asem atena se dada na sevia sinyina beshia se makanim kayo ejapade yam fankusishe ye minia adam pay entumi fabinko asama no yam preo na yanko heaven yemawo akwaba sononko edeba rescue the person #RTP program yiso yewo arishem ewo nyankopon emuse undiluted word and sempa yemfrafrem encherekera ifri enradi Yesu Kristo ho abribian wuti no wenso ebesa kyerawo na boa ama watumi enyini erade mu na se yewie yadwuma asase so a wenya heaven no ebi akọ eno nti sabredie ye ba bekọ osomnim pomodia nefa honhom okra ene onipadue nyina ewram na yenwie dwumadi no menimse Kristo ebefa enyomto rescue the person band RTP live band edeba ene nyankopan sema yen sofo pani Pastor Bernard Nupeta edeba no so asachirawo na eniyeme nyina atutu yi ediamao kosoa ne ka ye ho sabre no yebesro se onsaka asempa no a na wahye ediamao nuama onua ensanka bi na ono so onti asempa ne bi. So subscribe to the channel, like the message, and then share with your friends. We hope this message will become a blessing for your life. Messiah mawakwaba edeba unimse eyeboni dwumadi so onyankopon asan amayen edafoforo edafefefe Ghana hadie abo no nwotwe apawo sima aduonum baako ekobo no nkran ne sa ewie na pie dindinde ama ohyew abawiem sabre babi so eyahomache babi so omowura edanum deda ni nyina eyo onyankopon ne nsa no adwuma ne bia ekere se oyo nwanwa odam fete odum fete asafo awrade no kootwa mansa otwere mansa nkomu prekese ja medua ofrikutie ba na ne ho ebon afie mu ono no nante eposo na ne nenti enkansu enunti ye frɛ na eposo abrantie wan no betumi di ne nsasi ne boa kasa ne ho ofese ye nyankopon oyɛ mpimpimu ahofefo anope wasefata sɛ ye mo ne samra na eni adi na yeyie ne na ase ne nkamfo ema no enunti ye nyina nkase onyankopon yi na nadoye wo hoda no agiso amen metia of heaven our home osoro ani mfie anope nso ye ba beko ye nkyerechire nim na ene yehwe entutuso dudu so hwe ya disua bese nenani yaye this the whole of last week edebeya ya hwe aforebo dinti a onipa ba afore no tibonimu eyechiwade ya ba behwe oma kwanye sesa ye faso ema eno ntino isan se tight nso efa sikasem ntino bede to aso prekona fi ya wie sikasem business ewo asodum se ne beya ye nyina ye beti ye ho ase sa sentutuso dudu no so aba beye ohaw kese de amanipa bebre ebinim nim kwan a ombefa so ato no ebinom so to a wonya so enhyira ebinom so ato amana ba beye no me di ama won eno nti ye de na ebesi ona ya kyerɛkyerɛ se ne beya obi abete ne ho ase na watumi afrigidi mu ayeniyi ede ama onyankopon na aso awrade ani media ne mosomfo Bernard na masan ne mo asia no
kosoa ne di enkyerɛkyerɛ ho ne adesuadeɛ ho adanseɛ ɛfa kyerɛ unua sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nso betumi aba abɛgye Onyankopɔn nsɛm nimdeɛ. Saa bere yi si utrase nneɛma mpaeɛ na yɛbɛkɔ n'asɛm yi. Ɔkronkronni bɛfa me mu ɛkyerɛkyerɛ ɛnɛ dan so ma wo mai ehu nokore a ɛwɔ w'asɛm mu kwan a wahyehyɛ de ato wɔ sɛ yɛmfa nyi yɛn totoso dudu na watumi anam so atintim yɛn na wahyira yɛn na watrɛw yɛahyɛ mu na yɛn so aba bɛyɛ nhyira na so afoforo so. Memɛyi akoma ne wɔn adwene nyinaa hyɛ wo nsa owura ma yɛn nteaseɛ ma yɛhunu mu ma yɛhu nkronkron mu nteaseɛ a ewie pɛyɛ na yɛtumi agye nsɛm yɛatum ne ayɛ no pɛpɛɛpɛ sɛnea wɔawurade wopɛ no. Tumi bi a ɔse ɔnte aseɛ na ɔbɛma ne hom ne so deɛ ma brɛ n'ase ɛde ase Kristo tumi ase bedi hene ne yɛmfa n'aseɛ ma wɔawurade. Wo na woyɛ ɔkamafoɔ ka yɛn nsɛm ma yɛn, wo na yɛ odimafoɔ di yɛn nsɛm ma yɛn. Saa bere sɛ yareɛ bi da obi so a menam saa kwan so yi saa yareɛ no de firi ne so, deɛ kɔdaa na bi da ne so metam de firi ne so, deɛ dadwen bi ne amanneɛ bi aba bɛto no deɛ ɔnni anidasoɔ saa ɔhaw ahodoɔ yi a ɛyi onipa firi wadom ase nneɛma no kɔdi ɔbɔnefoɔ n'akyi no menam otumi no wɔhoɔden so ɛyi saa nni so nyinaa de firi ɔma yi so. Visit them in your mercies, touch them by your merciful kindness so that they will experience the grace of our Lord Jesus Christ within their homes and within the context of their lives. Bless your name, Father, because you are the King of kings and the Lord of lords. In Jesus' name we have prayed. Amen. The question is, enipa bibre dwen se we die apamda dem Yesu Kristo abreso na entutusu dudu tua bie ni ho yante se esuafo no omo gege tight anase Yesu Kristo bai kra no yante se obeka tight ho asem iti no eno die atwam enti mepese ye de Bible no confirm se entutusu dudu no esese yetua ana ensese yetua eye apamda demu asem na emfa New Testament dispensation ho ana mepese ye de Bible no confirm ni yesi so bia na fe nyina gitum se tight no esese ye dey yetua. John 8:32 ni say mubi hu nokure no na nokure no ebeye mo adehye. You shall know the truth, and the truth will set you free. So the teachings that I'm bringing today, it is the truth and nothing but the truth. Se ubi esi etire eka semfufuro bi outside of what is being taught today. Na asem na nipa ne ka no, it's not in line with what we are going to learn today. Empentem enye asem ne ntum. Cross-check with the information is given with the Bible and see if it is in sync, see if it is in alignment with the will of God. Yenko Matthew chapter number 5, 17 to 20. Na yenhwe asema Yesu Kristo noa obaya no okai about the Old Testament. Matthew chapter number 5, verse number 20, verse number 17 to 20, making kind every the tree version asante tree no or say emamun susu se me banse me besai emra ana edifo no mama mesai nemu me bese no ma or say wa ma mesai nemu obese no ma. He came to fulfill it. Na nokure mesemo say osoro ni asase nye ntwemu yi atwerede ketewa baako ana ensinsane baako mpo emfiri emra no mu ntwam gise ni nyina bam na tese Yesu in this particular quotation no a confirm say the Old Testament is still in use na baby no wa etwam but what in common say so he came to fulfill means that the Old Testament is the shadow of the Christ who was to come. Yesu Kristo na oba no apamdada no eni di n'anim ansa na oba. Remember say in the Garden of Eden, mamima of few instances in the Garden of Eden,
Ebra Adam eye bone itia Onyankopɔn na ombeda adejano. Their nakedness were exposed, all right. Ewa na Yesu Nyankopɔn ekum oguama ewo garden nim. Eno de oguama ni nra ho no eye entade pa ema Adam ene ne yire se omunye no munhye. That was the Christ who had been killed. So that slaughter now it taking place, it was a symbol, the symbolism of the Christ to come and die. Eventually, Christ has come to die, so it has been fulfilled. Another instance, time we move free, God sent Moses as the deliverer. All right, the people of Israel, Mizrim kwasumu. Eti oyi Moses said omeye deliverer. That was Jesus there. Jesus also came to set the deliverance process in motion. Alright, eti motion no di can be deliver people no. Why is it that Matthew 17 on the mountain when Jesus was transfigured, he was found talking with Moses and Elijah. That was a fulfillment of the Old Testament. Eti Moses now obey deliver people from Israel. No? It is the same as Jesus Christ coming to deliver us from the bondage of sin. We've been captured by sin. So once again we have a confirmation that the Old Testament is still in effect. Abraham nam kwanso no Bible say awowo a omano bori bekeka wo. All right. And na Yakobon ka kire Moses say onye owo kobre a bronze snake. Na on find say asemia so would be ayi serene so that will be epija nani na ohwe the bronze snake na owo dua no so na eboro na ekunu no poison no venom na eku nipa no obeye healed. When Jesus was hanged on the cross, anybody who looks up to Christ, you will be saved. All right. So everything that happened in the Old Testament has been fulfilled in the New Testament. In the Old Testament, give for no more. It has been fulfilled in the New Testament dispensation. Jesus once again is telling here, say, Apamdadano is in full effect. And that's Juma. What in common I say? Here, Proverbs chapter number 6, verse 23. Proverbs chapter number 6, verse 23. Solomon, Erade namne so eka simbi ewo. Proverbs 6:23. Or say na emran sem ne yakania na nkyerɛkyerɛ no yɛ han na tenetene enka animu ɛyɛ enkwakwai yɛhwɛ or say emran sem ne yakania. That means the Old Testament that we have, it is a lantern. And na Yesu so say oba bɛhyɛ emran no mu ma. So if the Old Testament is a lantern, na Yesu ɛbɛhyɛ Old Testament ne madia and na Yesu di crazy bɛyɛ den ebegum. It Proverbs 6:23 they say na enkyerɛkyerɛ no yɛ han. It was Yesu and obeye enkyerɛkyerɛ ɔno no be emra no ma yɛte aseɛ. He was the light of the world. But what in common say it in Yesu no na enkyerɛkyerɛ no obeye no ɛte sɛ crazy a yɛde gu kaneam ama kanea na yɛden ahyerɛn. There is every confirmation from all aspects of the Bible. They say the Old Testament is in full effect. Therefore, emra semno edasuye juma tight edasuye juma esese utuya tight. Here John chapter number 5 verse number 39. John chapter number 5 verse number 39. Ebra wobo chere John no na yentro the New Testament. All right. Etiti asem wa Yesu kan wo ho. Apamdada adansie. Yesu Kristo edi apamdada no ho adansie. This is the New Testament too. It is also for be catching us a New Testament, etwemwa sinihu obwa bonsam na asoma no. John chapter number 5 verse 39 or say mo hwehwe atweresim nim. Efise mususu se mo wodan kwa ewom na eno ne die edi me ho adanse. Yesu na ka sei. Wo say mo hwehwe apamdada nim. Apamdada no ho adanse tifiesem no. Eti no saa time mo tworo the book of John we no. Na New Testament no ye ntwereye. It is so simple atwere ni mu a atwere be na John eka ho asem na eye the Old Testament enum Yesu na okasa yi o si enum na edi ne ho adanse. It is open adanse die e de afa Yesu Kristo ho a it is in the Old Testament. It is apamdada no entwa mu entutuso dudu entwa mu
Besinde esese utia wo tight. But what in common say? Oba verse 46 in the same John 5 Noah. Or say, na se muji mosi dia anka mobeji miedi na me ho nsem no ono na ochre. Did we ever hear the name of Jesus mentioned in the Old Testament explicitly? No. But of course, the Old Testament talks about Jesus Christ. Everything in the Old Testament is Jesus Christ. So because me bono muboso a, we are able to say, indeed, the Old Testament has not passed away. It is also for bibano because the Old Testament nature ma bonu otrofo enya no kore. Na yehwe entutuso dudu no apamda dem bituya na pamfufrum no so no eden no kafa wo ho. Genesis chapter number 14 verse number 14. Genesis chapter number 14 verse number 14 to number 24. Genesis chapter number 14 verse number 14 to number 24. Ahano na Abraham ne wo faase Lot eni nebusuafo yaba before makonkwaso mu. Etino mobilize 318 men from his family. Eno ode kokonji Lot ne wo faase ni nebusuafo nyina firi nkwaso mu. Na titimire mu ensese ya ne da ho ne se so bi ko okono dinkunimu a debuti enema na aka wokurum ho no eye ne dia. Eti Abraham sisa sa ne mani nyina one ne nkrofo no mko akono. Na bra wo ba no eno besi asofo pani Melchizedek. Eno yi ni ntutusu dudu ye den ema no. Eti Abraham ne the first person in Old Testament utua tithe. Na tithe no utua ma asofo pani Melchizedek. Me babe chiri mu ama wati asie. Na Abraham ne agidifo nyina fapem. Eti se obi bedi Awurade di a ugidie fapem eni Abraham. Abraham yinsu otua tithe. Eti ade a ugidie fapem ye na sese wo so ye den oye bi. Eti se obi bedi Awurade di a entutu so dudu no esese wotua. Eti Abraham odi kan tua tithe no why no tua ma no? Osi otua ma Melchizedek. Se o refer to verse 18 no a osi na Salem hene Melchizedek e de pa no ni bobisa ebre no, that is Holy Communion. Eti communion so no apamda de mu na Yesas yedi. Eti Yesu Kristo ba no no so bedi as a fulfillment of the law. Okay. Na oyi osuru Nyankopon sofo. Na osira ne say osuru Nyankopon a oye osuru ni asase wura no ensira enka Abraham. Na osuru na ensira ne osuru Nyankopon a ode watamfo ahye wonsa. Na Abraham ma no enioma no nyina mu entutusuo dudu. Eti adie bia Abraham nyai after his labor, after going to fight and delivered Lot ne wo faase no. Oyi mu entutusuo dudu oti mu 10. Another one Emma Sofopeni Melchizedek. Now, some Melchizedek is Sofopeni, or you nipa bay. As a semi mechra will nipakua or ye. I'm aware who say, even the time of Jesus Christ, tithing was paid. It is not a who here say, was about better edia for title because Melchizedek ye can once Genesis 14 hano. Or no only Jesus Christ, Melchizedek ono ani Yesu Kristo no me ba be prove e wo Bible no di akere. Eti no na say Abraham no ne tithe no oyima Jesus Christ. Okay? Oyi tithe ne de ma Jesus Christ. And they say Melchizedek he is the king of Salem. Salem no eye kurobia ye frɛ no peace. All right? Na say oni de asumdwe hene. Why so ni asumdwe hene? Yesu Kristo. It is the king of Salem no. Oh yeah, Melchizedek no. The king of peace, the prince of peace. Asumdwe hene. It is Salem no Jirahoma asumdwe translated from the Hebrew or the Greek text no. Asumdwe peace. It is the king of peace. Asumdwe hene dia. Ne ye Yesu Kristo ni ye kan ho asem. Which means say apamda de mu no. Abraham ne tithe no tuama hwan Yesu Kristo. Yemra apam fufuru num. Ne yenkohwe se asema Sofo Bernard ekei
Eya true semana eya nokure. Hebrews chapter number 7. Hebrews chapter number 7. Verse number 1 to number 3. Hebrews chapter number 7. Verse number 1 to number 3. Etifias osi osofo pani Yesu. Tiu osofo pani Yesu. Eni etifiasem. Osi na saa Melchizedek yi. Melchizedek yi amebo ni din wo Genesis 14 no. Osi na saa Melchizedek yi. Salem hene. Ena mesan ka kire se Salem ne ye asumdwe. Eti Salem hene dia na se asumdwe hene. Eti tie na Hebrew writer ne ka wo ha. Osi na saa Melchizedek yi. Salem hene. Osuru Nyankopon sofo because Abraham yesi otua title ne de ma osofo bi no ye Nyankopon sofo yento aso na saa Melchizedek yi Salem hene osuru Nyankopon sofo Abraham kokum ahene no na osamba no okosia no sira no Melchizedek yi ekosia Abraham esira no verse 2 enso Abraham mano adie ni nyina so entutuso dudu ekere sei oye tini ne hene kane na enu ekere so oye Salem hene ene asumdwe hene oni eja eni na eni awonto atoaso oni namfiti yase ana enkwawiye na ode no toto Onyankopon ba no ho a oye osofo de ekoso saa ara that is say tithe na Abraham tua wa pamda de mu no eye Yesu Kristo no je tithe no eno nti nobody can say tithe eni apamfofuro num e wa apamfofuro num ewom entutuso dudu tua no ewom but what in common na say enti tithe no ebekoso awo ho e de akwakosi ewiase ewiye because nipa odi kanti ya tithe eye Abraham no nipa odi kanti ya tithe eye Abraham no otua ma Yesu Kristo ma me ma another scriptural reference when say eye akwatafo du e na Yesu Kristo sa won yare eye 10 emu ba kope e no de asedabre Yesu sa eyituo sem na oka kire wo no kwati ase out of 10 ba kope eno de asedabre Yesu na ye title ho asem na oka iti ade 10 no uche mudu a emu 1 na ode abade bi a woni chemudu nefa 1 ebre urade e hokra de obreki the simple say 10 no yimu baako nefa bre urade eti no se osofo bi kase entutusu dudu etwemu a oyo trofo oboa sorry a omo kire se entutusu dudu etwemu no omo boa enye di nyame pe no moye na so obi anye di nyame pa ene na de mo nsampe ene oye eti on this platform the comfort to me say tithe no both the Old Testament and the New Testament no they are one of the same subject. I believe say nyina yate ase afei se ka entutuso dudu a asechire ne say tight no ase nyina ne say adwuma bia wo beye emfaso a ebefri mu aba so ate ase the income a wo binya no uchi mu 10 na o the 1 abre Onyankopon eno ane tight no eti so ye bosomi adwuma bosomi ne so na oje waketua uchi mu 10 now the back abre urade so ye na wotwe adwuma uchi mu 10 now the abre urade now the 1 abre Onyankopon eti no whatever income you have no 10% now the abre urade eno ane tight no so atin common say eti no so ye store it is not your capital and your working capital now you should tight I am fasoa udi dwa no unyai and so now be entutuso dudu enti tight no entutuso dudu no the teacher we nyina ne say adia ababe income for you no uchi mu 10 now the baako ama Onyankopon and on tight afei
what is the difference between tithe and offering? What is the difference between tithe and offering? And so here da oma for die and into tutusududu and temne say and tutusududu no ayo she and na oma for die no so no aye free will ufri upem na we den odema ye ka statute any law enya de kro ye ka ahyede ana emra ni mienu nya de kro emra ubetumi ebuso ubuso asotwen wo ho ye wo mra bebre wo Ghana but ebinum ni so ati asiye ubuso ni achi usipe emra no ni obeden ebedi ba se onyankopon ka ahyede no eyoshe it's a command upew untumi nkasa wonye honom na sese yehwe ni enti tithe no eye ahyede enti enye se opa na wutua ompa untua dabi eye ahyede sese ufri nyankopon asem didi mu ye den etua enti no ene aforebo no enya de kro watin komo na se oma afọrie collection ni ade no eno no onyame de opa ma opa na obeyi bi de abo na dwuma opa nso a obetena obabi ba entutusodu didie eyoshe once a onyankopon ama wakonya na oye dwuma de esese wo title no eno so koyi nyankopon adwuma eti eno de eyoshe obi ntumi nkasa me pa na meye mempenso a menye eti hunu se title ni asede enye mra watin komuna se ahyede no wosoro sen emra obi betumi ebunyame mra so obetwe na so bara ahyede ne de untumi muso opew obedi so. The next question is adentina onyankopon hyehyɛ entutuso odudu ede to ho se yentua. What was the purpose for tithe? Now ebra onyame koyi Israel musuakuo no free enkwasomo Misrim pese otie enchechiremu ni ye okoyi Israel musuakuo no free Misrim eba abosi asase so no wo mo bedu ye no ka kire Joshua say ensase no a eda oni nyina no oncheche na abusua bia enya na asase for na japade sabre na kuyayo ene wo ho farming etino asase yade an eye japade kase de besim ne asase eye ejapade a so bi edija ne ma ni woti a onyankopon edinini anonti Moses and Joshua echeche ensase no nyina de ma all the tribes of Israel se enye omajapade but tribe baako a eye Lewi abusua ne de onyankopon ka kire Joshua say womo no emane momo hwe evisa womo ba beye adwuma ewo ntomadan ehonum na oba bi na sofo efri eti 24/7 womo nkwane nyina omo ba besom ewo ntomadan eti se abusua no the Levites no they were specially chosen by God. So they should become the servants or his ministers in the tabernacle. But what in common say? Iti womono asofo ane wo Lewi abusua no omo nya dwuma bia ka nyame adwuma ho. Womo ne siesi ason dem ho. Womo ne lead all the ordinances. Womo no lead osom. Womo no ye bibia eti eba no nyame adwuma. They were full-time workers. Iti di Nyankopon ye ne say said the rest of the 11 tribes no ubia koye ne dwuma die obenya okoduefuo okoye dwuma die befri na dwuma ye mu aba no die beba asene no bai ne harvest and the income no abusua bia obia chemu 10 no fa 1 emra the house of God send the beya Lewifo no asofo no so no ombetumi enya omochefa eti asofo no mochefa ewo adwuma abusuafo a aka no kwa akoye na womo de ba womo so nya bibie di
if some mama beko school esa so for no so ma beko school eco school won be tua light bill almost be adie bi a wo abusuya hodo aka no 11 tribes na ye no live for no so eso me bi it is our tight na no me de ba no eno na nyame de hwe asofo no e de hwe wo mu a omoye n'adwuma no. That is the purpose of tithe. It make reference to Numbers 18:21-24. Numbers 18:21-24. It is not tithe, it is the inheritance of asofo no. Ana Nyankopɔn adwumayɛfo no. Now Obi Beka say we are not the Levites. Ye Lewifo. Tie Romans chapter number 8. Chapter number 3. Romans chapter number 3. Obi Beka say ye de say ye amamemufuo. Na ye amamemufuo ne nye Lewifo de. Say asofudi atwamu a anka ntutuso dudu nso atwamu. Say Yesu Kristo besakra asofukunum na ene yen a ye momonotofo Gentiles nso. Nyankopɔn de nadom na frɛ sɛ yɛmɛyɛ n'asɔfoɔ de a ɛne na mepɛ sɛ ɔte aseɛ sɛ ɛntutuso dudu ntwam eti no sɛ Lewifoɔ ɛyɛ nyame adwuma 24/7 na obi nso yɛ nyame adwuma 24/7 de a ɛna na de ɔyɛ nyame adwuma 24/7 ɔno na tithe no ɛyɛ ne dia yɛnkɔhwɛ Romans chapter number 3 verse 29-31. Osi onyankopɔn oye Yudafoɔ enko adeɛ ɛdia nyame a yɛka na sɛmi oye busuafoɔ Israel busuako no nko adeɛ na onye amanaman mufoɔ enso deɛ bi ampa oye amanaman mufoɔ deɛ nso sɛte saa deɛ a na ɛyɛ onyankopɔn koro a ofiri gidie mu ebu twetiafoɔ bem no ara ɛna onam gidie so ebu momrotofoɔ nso bem ɛdeɛ na yɛnam gidie so etue mmara no ana yɛnam gidie so ebu mmara no so ana Davida na emu yɛma mmara no ase etim medika ka kyerɛ sɛ mmara ne ntwam edi sɛ Lewifoɔ no yɛ nyame adwuma a ɛne ne mmerɛ mu yɛ wɔnkɔfo mu yɛ nyame adwuma na oh yes yɛ wɔnkɔfo mu yɛ nyame adwuma edi wɔn mu yɛ nyame adwuma no enye part timers no eye full time for no onye hwe ka nyame adwuma ho edi sɛ osofo oye na adwuma na Sunday wa basori a tithe no qualify say ne sabe ka tithe eye full time pastors nyame adwuma yefo no na tithe no ɛkɔ omonchen enu nti the purpose of the tithe we Nyankopɔn di installing no and they say wɔn mu ye full time adwuma edi ma Nyankopɔn no santutu so dudu no eno na omde behwe omabusua eno omde bi betu omma fees omde betu omo rent aye bibia wo mo yeden wo mo ye na emu nsenka ya hodo bi ewuwom brad sua ne ba menim say mo questions no eba ko yi saa ensenka ya no abeba this was the purpose of the tithe. It is a wo ukoye adwuma na nyame ya adom na otoka now the year runs esese osofo no ye full time work no unyaka odi betumi aye nyame adwuma no ama adwuma no so ayede akoso nti ade bia wo saka no ese uchemu 10 your income now dey emu 1 eba Nyankopɔn fie na osofo no so no otumi eye Nyankopɔn adwuma no na eso Awurade ani. It was not the will of God say adwendwen bedi da osofo no so full time workers ne so obedwe ni obedi obedwe ne yire ho obedwe life bill odwendwen sande manu a ontumi nye adwuma no ontumi we mokra ne yi. But what in common I say, that was why God instituted the tithe. Now, Obi Bebusa say, why must you tithe? Tithe is a test of money. Senyame pese osovia is going to test you with money. Those times ne yekuyayo. But now majority of the people know. Because of the inconvenience in carrying farm products as tithe need we turn it into money. You drew wa you better wasem. Na sao choe trosemua Yesu Kristo ebra obonefo ni sia no. Oka kire ne say to hu free edan na tifi no ho abehwe fom. Na watwero say wasona bofo say onhwe oso no nkra oso na ona mpembo
ɛna Yesu ka kyerɛ sɛ watwerɛ sɛ ɛnso Awurade wo Nyankopɔn nyɛ dɛ ɛnhwɛ so ate aseɛ saa ɛnso Awurade wo Nyankopɔn hwɛ no menka sɛ Nyankopɔn wɔ tumi sɛ ɔgye nipa nkwa eti wonim sɛ ade a mekɔ yi ebekumi kyenkyena na wokɔ akɔyɛ wosɔ ne hwɛ si pɛ ɛyɛ bɔne ba sɛ wohwɛ kyerɛ sɛm no ma baabi Onyankopɔn ka sɛ onipa ɛnsɔ ne hwɛ ɛyɛ true tithe ɛntotoso dudu ɔsi mi Awurade yɛ saa deɛ no fa sɔ me hwɛ sɛ me mie ɔsoro mfɛnsɛn na menhwie ɛyisira dodo mfa ngu so a ɛyɛ tithe pɛ ɛntotoso dudu pɛ ɛna ɔsi yɛn sɔ ne hwɛ. It tells you how important tithe is. Eti nyame pɛ sɛ wohu no kredi a obehu no through your tithe. So I think I say because many people know God sees you as unfaithful because you have never been faithful in your tithing. But what think I say? Uni nukre eti no why must you tithe? It is a test of money to open doors for your blessing. And as long as you have not passed that test, the doors of blessing cannot be opened to you. You can make reference to Malachi chapter number 3, verse number 7 to number 10, and 1 Corinthians 9, 13 to 14. Afi question a mepese ebese yi ano kwan be na etutuso dudu no esese ye fa so eyusu. Sisi a tight no yade atum yade aba. Kwan be na esese ye fa so eyusu. Sofo no nko an na ebedi. Ade ahwe ne ho anreche ne ho because ana ne ye ekoso. And now we sorry bebre wo wiase. Entutuso dudu enipa yi especially mo amwa brochire no. Na sorry ni bisika ebusu wo bank na asofo edida kasim na omuwo afie ebinom enter into estate housings na asofo edi nyuma with the tithe na eba na asori mani bi nso aye mmobo na eti tithe ya asofo edi enti no saa na tie kwan be na sese ye fa so eyisu tithe no. How is the tithe to be appropriated? In fact, said to dudu no Nyankopon eya dom na asore maneti ase no moye ni yia omunshira omuntumi nkan emomo ya defo ewo Nyankopon riches mu material wealth mu se members ne ti ase nko ate se na ye chirichiri na ti ase na wo ye nokrim by faith you do it. And you do it to please God. Nyankopon shira wa manebroso. Iti no yamfa ni se congregation of about 200. Ubia atiasiye no mo ye ni ye. Elu ubia di nokre ewo ne tithing mu ne ntutu so dudum. E kire se sika beba sorry fi hono edoso. So for you kwa no bedi. E se be na nyame dia to wo se ye nyisu tithe no. So Deuteronomy chapter number 14 verse number 22 to number 29 wa. Nyankopon ekire yen entutuso dudu no kwan a esese yafa so yusu no. Afie di kan entutuso dudu no ye de Benjamin fie. Afie etoso mienu ye de Benjamin fie. Na se ye de Nyankopon fie a ye de beye ade bi a ye frɛ no ododidie. In other words, ene no eni ho ye frɛ no mobruhu adeyo. Iti no ye wonkofu bi wo a omo wasafunum a omo asem emobo. But what in common say? Ye wonkofu bi wo a omo asem emobo e wasafunum. Iti se uyi sofo ni si nchen a, se nkofo no mo wasafunum a omo asem emobo no. Paul say munya dwuma saa abo mre. Pati ase na momfa mu a won a eye mre. Da bia. Iti ntutusu du na eba no. Si Nyankopon ya dom na members ne tie ne tutusu dudu ne ba na sofo no ne hoto no make enkura sofo ikura mama no baabi otie ontua light bill ka akura no asori ne san toma no sofo yi ne ma ekosuku ohie bibia se ne ho nkyere no full time workers wo hoyi obia yetua ne ka first year second year ties no se ni nyina biduru asori fie ho a
As so who say, Yet the year adoye, yet the year mobruhunu. Womu kunum ewu ekonafuo. Womu omuye emisiane mobrofuo. Ewa safunum no. Ene ye mantem baby a sorry no wono. These are the people we use the tithe to care for. But what in common I see? It is first year, second year into Tusududuno. Asema making refer to Deuteronomy 14:22-29. You see there. It is some obrofoni na first year, second year no. Yede about 70% of the tithe no ekoye mubruhu adie. Na about 30% akosofo nchen. Tini pa. It is a sikano a 100 million ene ba ya. Yede 70 million eya doye. Mobruhu. All right. We invite all of them to come to the house of God. Ye nyiresia. Okay. Wom disikani bi eto eye aduane. No bia mobrofo no bia nya bia die kunafo bia nya bia di. Na fe ne sese ye man is cannot kutua ne school fees ne dia mano. Ne sese okusu adwuma na asore ne boa no ne dia mano. Sese mobroni bi yehu mobroni bi e wason dem ho. Sese yenya mobroni e wason dem ho as long as ye tua title no sese yehu so bi ye mobo e wason dem ho. Sa appropriation of tithe ya yenye nti na enipa aya mobo wason dem ho na obi etumi afiri asore ya wotim na wakwakobo besia wo bank na ye de nsihu ama no wo bra etutuso dudu so aba tithe aba sika abai so don so anke betumi ehu nipa ne mobo ke betumi aboa no. Edi asori bi a won fa santutu so dudu ni bi mmoa emobrofo wasori mu no ade na wo ye no tithe ni di abawo but ade na sofo ni ye no oni nyankopon wo bi ka enyemo amutu ya tithe no se unya de basi pa odi you are fulfilled your part of the ashedie why you odi ba esese mo members mo make sure say mobrofo na waso dem ho no se mo be yi tithe waso dem ho a ye beboa won. For instance yemfa ne say platform ya ye wosu yi unim say eye boni platform yi eye online church. All right, you tue into to so dudu wa ha ye to ye offering wa ha what in common say so bi wo platform yi so ne nipa no eye mobrofo a esese ye yi sika ne bi ye de boa no tithe no edudu so dudu no the first year the second year ni nyina ye kabo mu a wo ye de 30% e de ma osofo no na ye de 70% aye mobruhu aboa wo omo amobo e waso dem ho obi anya asem esese ekutua ne bill bi ma no ye yi free sa tithe nim men ka say yetua welfare no obi ware a eye no de different issue obi ware ade ato obi ani eno de welfare will go and take care of it but ye ka mobroni a onipa ne ma menwi obi a onko ware but mobo ohia moa but what in common say it only the first group of people assess tithe ni bi eboa won. The second group of people assess tithe ni bi boa won no we so for no free wa ye wonkofo bi o ha enable no ye full time workers omo ntumi nye adwuma no ensan konko ye secular work. All right, obi eye organizer tiu obi ye organizer me de me ministry no se ebeko weekday asoria eye nwumre age se bia ye wo program bi 1 week bi a eye daytime and they be involved in the panel. But what in common say? But we hardly hold programs unless say time where you hold the program no and the holidays be a bedding about this year. But what in common say? But young fan say organist or you full time on to mean koye juma because we juma may to me friend say jai we juma de bra and the abusumi be SC trianica. You be a drum to ni or one lady worship near the AC trianica or be a full time worker will be a cleaner. A woman say a jumana or ye dia buen yankopon die, but on na OCC honum, it is a tianica. It is every full time worker dia or asafunum, and ye part time, and ye do kudi di pa no abab waba sorry, and ye no. Every full time 24/7. Abribia ye penipa no ye binyan was so fio. What in common say? If you look at I'm a full time minister, mena meda asafunano. Asafonu dwumedie meetings adwumedie bi efasafo no 24/7 ofre me and ohwe me a esese unyame what in common say it is a nipa na full time there na onye sofo but oye full time worker ono so tight ni bi ye de hwe no ehwe ni fie ehwe na busua ehwe ni bibia na third year no na ni nyina akoma osofo no eno de ye mfa bi nye mobroni mobrofo ade
third year no and say asori manu edi nukura anka third year tithe na beba no, it is enough say ebe sustain osofo no saa, because the coming years no obinya percentages bi wom na ne aka ne de aye mobrohunu ade eti ene no the way eni asofo no binum amantutu so dudu no ni use no eko no enna ma bi no so afọ mo hwadwen se kai ena ade kura mi dua, because ade no kura otua no asori no enye charity, asori no emu obi a. If we have people in the church a wo mobre asori no efi wom enna na tithe na yetua na yetua de ayeden enye sofo no nkwa de. How to use the tithe, you know, it must be to the benefit of other people. So for you krambo onfa obi banhwe ne da. What in common say? And no one is on the year in the ma and obekona appointed in nam quanum no sapalugu. Huh? Yeah, what quite a side ye. First of all, cow with them. What in common say? Oh, you broom 2 gallons neko. Meanwhile, Mobruni being so assuring. What in common say? It is a sign of tithe in ye unidia and a net appropriation, you know, it is very wrong. And you people must begin to question it. But it you know how some of the pastors and churches are using the tithe, you know, lavishly on material things, you know, and no nama and then no mumubia to musintibia. But yours is to give the tithe. But make sure say ene oh a sorry papa and a sorry papa bia so no omo nyesa nkwase ade we a sorry bia nyame honhom timbia no omo ni sa mo asem we say enkofo ebre e wason dem ho omo mobo. Na sofo no ni mpanifo no edi sika no, because Bible say and to so do the asofo ne dia. No way. How to use the tithe, you know, it is clearly stated in the Bible. Now obi bebusa say adenti na metua tithe and so still medjuma nkoso medjuma say ya na say ayasemu me ya no. For pen no paper natural quotations we, that is where we'll make reference. Matthew 23:23, Luke 11:42, and Luke 18:10-14. Trosa 3 quotations see. Na me ba be explain the entire will be to me a tight and so still, and then it will prove to you saying to so do no. As I say, it be koye mobruhunu eduma, and yes of one no be di na so for ye no me fasting kura wonye bi. Fasting cross of Unibi. There be a team pampa, Bekunkusia ya packet dear Sibrodum, so for mammy, no canning eguso, Quasia sema quaqua. Young cooking can you no crenum, Behuno crena no creno, a bayama this year. Matthew 23, verse 23. Yes, you can see be wo editor Pharisee for no. Matthew 23, verse number 23. Yanko hedi inti I'll be to me a tight and so still na and yama enkuyi, or see munui. Mo atwerefo ne Farisifo nyatwomfo se muyi eme eni nunum so nunum ne tete ho entutuso duduma na muja emra mudie esombo no tio muja emra mudie esombo no emra no mudie esombo ne sen atemu se obi wo asafunum no tua tight na obu ntenchia be bia ade da wo mfanto a ubetua tight, but it will be of no use. Because our God's government is founded on love, righteousness, and justice. Odo, training, attention. If you are not just, so when you be a baby at the end to now could be a tighter and for so much somehow. It was say a mramundi sombo atemu. Afi any mobruhunu jidi. What is a mobruhun? Net is a mobruhunu. A weightier than and to so do no. It is a ubi enim mobruhunu adiye. A humobro eni umu. Unipei as a saw buano. Wano. Osimakwa kutia tight and for so maso. And nutin a mutia tight was already them wa. Mumu bebre no, muisira no, akansinse mu no. Esa se tight no, ese se koye mbobro na odi asori kura utua tight we mu. Asori doesn't care about mobrofo. What in common say? Eti on your side need the where we. Uni nyankopo ni afobu. But because of how it has been appropriated, no, when we say unsira no amawu. Ama eti no ose. Munye mo atwerefo ne Farisifo nyatwemfo. Se moyi eme eni nunum ne teteso ntutuso duduma na muja emramu de esombo no atemu eni mobunuhunu eni gidie ye na ankasese moye
na moanya baako no nso no eye ntutuso dudu no etu o sei se wonam kwan so de wo tight kwa sori fi na wokohu se obi na sebe mbobo na nipa ni hia mmoa na ugya no na nipa no bewu a di kan bu nipa no emfa tight ne nko fa bu nipa no pati nkomo na say fa bu nipa no because entutuso dudu no wo de bu nipa no na nipa ne ba be hu odo a Kristo di adan e di adon no enne be ma na hunu odo e wo mu na we de wasa nipa no ho e kwa asori e de tight na kwa akoma se sofo enji sofo nso ntumi mfa ma afode kakra pati nkomo na say entutuso dudu no se na wotwe ba ko pe na bosomi bi ama sofo ntumi mfa ma afode kakra ewom se moburu hu ade ye no esese asori ne na eye. But here's the case, I would the idea no call when the na bosie nipa no on your way to church. Yesu Kristo demonstrate le yen cooking kind be. Luke 11:42. Luke 11:42. Here has some more kind. I've even ended up reading the scriptures. Anyway, go and make reference. Luke chapter number 11 verse number 42. Na mo farasi fu munue samoma eme ene nunum ne fan nyina so ntutuso dudu. Na mugya atemu ni nyankopon do no ho. Ye na enkesese moye nanso ensese mugya de eka ho no ho nyankopon do ni saying loving your word. Peter say do not love by your words alone, you must love in deeds and in actions. It work with nipa no Ayaresabia o se wo honya o se onso a wa ma no ti bi anoma ma no ho anya ne se no wagya no ho faith without works is dead. What in common I say? And only GD or can one asem or Matthew 23:23 no. Indeed, these are weighty matters. I say, it did kind answer them to so do na day abba. It is a two options no other one anymore. You have to go in for Mobruhunu and send them to so do no day. What you are? What the tight no corner kwati Mobruhuna obua. What from is Rebi and free summa. And this is why many of you have not been able to obtain the blessings through your tithing. Yeah, Luke chapter number 18 verse number 10 to number 30 number 14 10 to number 14 or see nipa be look sorry fi se okwa akobompa ye ba ko yotuji ni you know the story, all right. Ba ko wa no metua me tide me me see me ye ne se enso not boni me wa no ho. In other words, so kutua tide now ti boni mu a a waste of Tiade de wedu but body now timunti no injira nye den ma na wentua nso a ho so no ya hawewu etikosi enkosi koden koda wentua emra na afidi na yiu ukotua so na da so tiboni mu a enu so injira na nye den ma etifri bonim de tuentoto so dudu no na onyankopon entumi nya kwan nye den injira wo watenkomo na se etino. This is why many of you know ubetua tight and so still na injira bia emfri mumma on sachira wadwini sachira free boninim afi mamuburu hu adiyo enye uma so yes ade no na utia nto de so dudu a all the blessings will come upon you. You will not even be able to handle it, all right. Obebu brusa say sofo ma yi tide na to so me ho chira me no metumi abom bisi ana Nyankopon ti asia obetumi abom bisi a demo condition kakra wo ho. Ediyanko kenkan Leviticus 27 verse 31 where you tight what shiro obel kwa unkotuai ye ba be disconnect ubetumi ayi tight no dia kwa akoya na ye ubetumi abombosia there's ubombosia wi a tie ni ehye da hoy. The book Leviticus number 27 verse number 31 yenkuti asemo a oka wo ho 27 verse 31. Osi na so bi pese ogini ntutusuo dudu no mu bia onfa ebupen enum mu baako entoso. Onfa ebupen enum mu baako entoso. Osi wo tight no. So pese bibi nti ahochiri binti uyusu a ubetumi abom besia ubetumi ayusu tight no. Na emu once a wabom besia na afi wode ba no tight ni chemu 5 nefa 1/5 eka tight no ho nefa bra enti memfa ne se eye 10 cedis ena ye tight no ena ho chire binti we use 10 cedis no, all right. O se wo Sunday ba wan ka se fa wo wa fem obombesia e de aye bibi edi se wo Sunday tight ne ba de se o ye ne se
10 cedis no chemu 5 wa ebeye 2 cedis 2 cedis 2 cedis emu baako eti no obeye 2 cedis now they account 10 cedis no ho na beye 12 cedis which means say afedie wo de ofem yenti no untumi mfa 10 cedis no ensa ma ese wo chemu 5 now the move 1 esaka 10 original tithe no ho now de ba eti no you will not bring 10 cedis anymore but you will bring 12 cedis. Sadness it is a wonderful pana tithe no need the only thing that you can cling on now. The Bible has given you the permission to use it. But when you are bringing it back, you have to divide it into 5, add 1/5 to the original tithe, and bring it to the house of God. Obi beka se so for me di miyekuyani na beden na menso me de mentutu so dudu aba baby am we meden. You go and read Deuteronomy 14:24-25. Or say baby awo no any baby esese o type ne kono emutwe a dane ni sika ne fako dane ni sika odi opa baby awo ne mutwe asori no no so twen untumi nko dane ni sika fire mobile money fako fire transfer ne fako patin komona say Deuteronomy 14:24-25. The answer is there for you. Eti okuyeni se untumi so abanche na umfa nkwa, that's fine, but ubetumi aso abanche no de akọ missing house and also ye the here ne se aduane ebetra onyankopon fie. Eti no se eye bode na onso eye o title wetwa obode ni nyina ewie o de Kumasi market and Grand market na wakọ akoton. All right, you title ni free bode nim opa sorry opa dane bode ni sika ne fako open so afabode na ekwa sorry fie honum ekosi hɔ a obi bebusa sɛ sɔfo na sɛ obi kyɛ wade na obi yɛ wadoye a ɛsɛ oyi so tight na ɛsɛ oyi so tight na de edi kan ɛno no ye nyi so tight na emo ye bɔ so afɔde obi aba abɛkyɛ wo car obi aba abɛkyɛ wo fie obi akyɛ wo sika obi akyɛ wo wi obeyi so ntutuso dudu ana da bi etutuso dudu ni ye wankasa wadwuma a wayemfa so afiri maba no wate mu 10 now de baako akonyame fie but se ba no ade bi a obi ade aye o adoye a eno no se okai na hunu se eyonyankopon ne kan nipa nakoma eno de saade ne brew na wani na ene nyame ka nipa nakoma no wabeboa wo eti wobetumi yeso afode ede akọ but wate nkomona se ubetumi eyiso afode de akwa nyame adwuma to show appreciation or gratitude say any rade medawase eti menso maseda afode nyire na odi akọ eti se ye che wade a as of charity no eye aforiye na wobo efiri so wate nkomona se eti ano no yenyi eso entutuso dudu obebu busa se breben nesese yede entutuso dudu no eko onyankopon fie breben time ben na watwe afiafe bosome read Amos 4:4 actually say ye can entutuso dudu na anka ye every 3 days nesese odeko because no onyankopon pese ekombedi asofo no adwumayefo no every say so ye na watwe na in the course of the week no aduane ne kosa ombe ne dan but emre ne kɔ nanim no won se obi ye bosom ye adwuma obi ye na watwe adwuma what you say obi nso da bia na ne nsaka ne sika it is a da bia na nsaka o sika da bia no se oye labor na nsaka o sika no a o sika na nsabeka no da na nsaka ne yiso chemu 10 fa ba koto minim say mu bebre na no one day in the week and they kwa sorry but what in common say and it is quite unusual say enya sorry that no be adding a tithe eko sorry fee it according to Bible ne yenka every 3 days and necessary on tutu so dudu no ko ba oye na wotwe aduma ubetumi atwen kwasi ada no ana memne da now de tutu so dudu no ko oye bosomi aduma Osaka will pay check no way you tight now the day now the call oye kaya ya day by day no ukoji usika 50 Ghana where you 5 cedis ne dia to ho o de ade chin ya usa call ye wa say you 5 cedis in dia to ho
eti wo bɛboa no akɔpem sɛ na wɔtwe ne bɛyɛ den ɛbɛso na wɔtwe ne so na akɔsɔre a ka ne nyinaa bom ne fa kɔ saa na ɛtotoso dudu ne tua no esitie eti nyame nsisie mu no yɛntwa ntoɔ sɛ ɛnɛ kwasi da bia na tua ɛyɛ month na wobɛtua nyame gye tum ɛyɛ week na wobɛtua nyame gye tum ɛyɛ your friend is nansa bia so na wode bɛkɔ a nyame gye tum eti no you just have to know say ɛnyɛ bosome ne hia na emu the faithfulness in it ɛna onyankopɔn ɛhwehwɛ nyame hyira wo obi bebusa sɛ na sɛ woyɛ sɔfo a wo nso hwan na wobɛtua wo title ama no sɔfo bi a woyɛ full time minister no wobɛyi wo ntutusuo dudu de ama ɔsɔfo panin ntutusuo dudu wobɛyi de ama ɔsɔfo panin kenkan Numbers 18:26-28 Hebrews 7:9 Nehemiah 10:38 all of this will help you answer this question. Whom should pastors also pay their tithes to? Ɛna sɛ wo nso yɛ sɔfopani a kwan bɛn na wobɛfa so a wobɛyi wo ntutusuo dudu Bible ne say wo a woyɛ sɔfopani high priest no sɛ ntutusuo dudu no ba a wo nso wokyɛ mu 10 ne nyinaa wokyɛ mu 10 na wode baako akɔto warehouse storehouse ɛno sɛ sika no ne yɛde ba bɛyɛ mɔburuhu adeɛ ɛwɔ asɔre dɛm hɔ but what in common say sɛ sika no ɛna sɛ mo ba bɛkɔ awurade adidi a mode ba akɔtoto awurade adidi no ho nneɛma but what you say ɛnsɛ sɛ asɔre ma ne san bɔ afɔdeɛ ɛpɛ sika foforo sɛ mode kɔ akɔpɛ awurade adidi ho nneɛma awurade adidi no ɛyɛ wo sɔfoɔ na wohwɛ so ɛna wo make sure sɛ wo ma no bɛkɔ awurade adidi eti tutusuo didi nyinaa ba sɔfopani no ɛsɛ sɛ wo nso yɛ den wokyɛ mu 10 na wode 1 to hɔ na wode adi sɛ adwuma no obi bebusa sɛ na sɛ wantua title wobɛkɔ heaven ana wobɛkɔ bonsam gyem wantua title wobɛkɔ heaven ana sɛ wobɛkɔ bonsam gyem in fact the answer to this question no brings another form of teaching Yesu si enye woma wo se me se awurade ene bɛkɔ soro ahemam na emu wɔn a ɛyɛ adwo nyankopɔn no napɛdeɛ entutuso dudu tua ɛyɛ nyame apɛdeɛ John 14:15 Yesu si sɛ odom yɛ di mahyɛdeɛ so entutuso dudu no so medika ka kyerɛ sɛ ɛyɛ nyame ahyɛdeɛ na wantua title no so a wadwuma sɛm ɛnkɔso o nsira wo wansira nso a ho bɛkyerɛ wo ho kyerɛ nso a ho kyerɛ manipa yɛ bɔne ɛsɛ enipa bibira ntumi free bɔne mu na ɛyɛ ho kyerɛ no a wadi ntro sɛ ɛyɛ ho kyerɛ no a wate nkomo na sɛ Satan gina ho kyerɛ no so adaadaa to answer the question the answer is yes when you enter to dudu a you will definitely go to hell check the records odom yɛ di masɛdeɛ so asɛdeɛ no nso no entutuso dudu no ka ho Yesu sɛ di obebu emra no ketewa mu baako mpo no odi fo woni nyinaa ho sɛ when tua of course bonsam gyem deɛ it is your portion na sɛ wonya dwuma a wobɛtua title na people who are not working do you have to pay tithe? The answer is no. Sɛ wonya dwuma a wontumi ntua ntutuso dudu to obi onya dwuma bia no you don't have to pay tithe and you say you don't have to pay tithe you can't pay tithe because wadwuma na wo ye no income a wobenya no ɛno na wo ba be yisu ntutuso dudu it is a wonni adwuma ya you can't pay tithe all right odia ne say kakra amanfo de bedom no wo kwasori a wo so beto wo offering na onyankopon agina so de abie kwan aiden amawo so no work no tithe it is ye wadi fradwumam na won san ka katua you don't pay tithe and when you don't pay tithe onyankopon nim say you are not working so no work no tithing adeɛ baako a I will put across and it say mo a monye dwuma no wobetumi the tithe aye bɔhyɛ ama Awurade so okay kan Genesis 28:20-22 na Jacob made an agreement with God say ordine ba no man di obedi ni di obenum no hwe ni fie so a di obenye nyina no so beyi mu ntutuso dudu de ade ama no you can equally do that but what in common say you can equally do that etino se wonnya dwuma a wobetumi de tithe na eden aye bɔhyɛ na se nyankopɔn yɛ wadom na won saka dwuma no a na afei watumi adi ntutuso dudu no enhyehyɛ no so pɛpɛɛpɛ medi wei etwa to
na mabie kwan de ama nsɛmmisa no. Onipa bia odi ne tight, ontua tight no. Sɛ nipa ne hunu sɛ ɔyɛ krɔmfo, ɔbɔ nyame krɔ no. You are not faithful. You are not faithful. If you say the measurement of your faithfulness has got to do with money. Adia nyankopɔn de ama wo. Ɔde na ho ɔde ama wo sɛ fire. Ne wonye biribi afiri mu. That is where God is going to see your faithfulness. What in common I say? Enti tithe need to no. Problem wa mehu over the years ni say. So be wo 1 cedi a. Paying the tithe of 10 pesos no. Eye easy mano. And adie bia so no say utua tithe na utua ne faithfully a onyankopɔn bɔ ho ma wo. All right, as much as 10 folds. Enti ene say uwo 1 cedi tithe now you 1 peso na. The following time I'll be no enye 1 cedi be 10 cedis. God will make sure of that because of your faithfulness. The 10 cedis 10% in year 1 cedi now the aba. The following time now we call 100 Ghana cedis. Let's just say a move from 1 cedi to 10 cedis for tithe. Now we call 1,000 Ghana cedis. Let's just say or tithe need 10 cedis equal 100 cedis. It at every level you just calculate the 10%. You have to be faithful. God is not interested in the quantity. Only interested in say a son and a isha. But what in common I say? It is 5 cedis a men can say 50 pesos the nyame de yeden. Send the 50 pesos. For 50 pesos the fako. But what in common I say? It be faithful. Na adia me hu ni say obi wo wa se sika no ye 10 cedis obetumi akoyi 1 cedi no. But nyame sira no do the level of 100,000 Ghana cedis. Say oyi mu 10,000 cedis na or say 10,000 cedis dey doso. Because onim ne 10,000 cedis betumi aye. It ye be free or at that level no be say oni no kure menyame. Be faithful at every level. Because Ketwana wodi monokre na nyame gina so e left till to the moment you decide to be unfaithful, then you begin to come down and down and down and down. That is the principle. Be faithful. But what in common I say? Be very faithful in your tithing. Afei obi wo ho a obebu sase sofo sisi e nkyerechire ahodo a de ama yi nyina no. Ama mahu se nya sori bia na sese meko. Enti no mentutu so dudu no meye ne den. Mede tria. Many people have this kind of excuse. You don't have an excuse to pay tithe. You don't have any excuse. Because the more you keep spending, says you can necessarily ko bo nyankopon ene ne nkrofo no. You deny yourself the opportunity to grow in material wealth. Yemfam paibo enye sika emfri nyame ho. It is over for dia enye sika na nyame de bema or the inshira na bema. Na inshira no I expand it into your material wealth generation. But what in common say? So the moment you stop or you spend the tithe, you wa inshira na was spend it. Bibi emfri soroma. It is your ben say find a faithful minister of God. Pinyamin nipa no kwafuo wubu say ninsama oke nyina ye de di onipa ko heaven. De di onipa ko heaven. So your software send your software once why identify say ensem onipa ne kan di nipa ko heaven no kure nko na nipa ne kan. You can send your tithe to our software no penny number friend no. Ka tell us software pese mitua me tithe ma. What in common say? It in you have no excuse to say me nkwa sorry and at this point me near sorry ameko. So I'm not gonna pay my tithe. If you do that, you are worrying your own self. First you trimu say tithe no. Ekwa koboa onyankopon kofo a eye dwuma full time. Iti medical ka say sofo no or when dwuma oye na nye full time ministry no run here. The person does not have a say in the tithe. As a son no kra mu no sa be tithe. Inti no eno ane say you find a faithful minister or messenger of God. Ebiu se wo wa sorry a wo no ti asem we yi pa because me baby me members ni bi to me tu kwan so what you say no wa frame say papa me pese me send me tithe ne brew na me busa ne say
baby a wokɔɛ no yɛasɔre ne branch ne bi ni hɔ but ɛhɔ no wonni asɔre a wokɔ anaa ɔsɛ mekɔ asɔre wɔ hɔ ne mabusa ne sɛ ɛnkyerɛkyerɛ yɛkura mu ɛwɔ yɛasafo yi mu no ebi wɔ hɔ anaa ɔsɛ papa wonim sɛ saa nkyerɛkyerɛ na yɛkura mu wɔ yɛn asafo no sɛ asɔre bi nkura bi a mentumi nkɔ saa asɔre no ɛti ɔmu kura nokora nimpa asɔfoɔ no kyerɛkyerɛ ɔka nokora te sɛ wɔ a mɛsi yi tight ne ma saa asɔfoɔ no ɛmfa mmerɛ me because at that time no saa asɔfoɔ no na ɔyɛ wo kra ho nkwagye adwuma ɔte nkɔho no ase ɔno na ɔrehwɛ wo kra no so ɛwom sɛ mede mpaebɔ taa wakyi woyɛ ma asɔre ba wofira kwantuom ba a wobɛba asɔre but at the time na wakɔdi akwantuom no a wokɔ asɔre wɔ sɔfoɔ a ɔno nso yɛ nokwafoɔ no ase no ɛsɛ oyi tight no ɛde ba but wate nkɔmmɔ no ase but I keep on to say the moment I realize sɛ asɔre a wowɔ mu no osɔfoɔ no ne ho tɔ no mmɔborɔni bi ani asɔre nim obiara ɛyɛ obi a ne nsɛm wɔ bi afei sika no kwaa na ɛkɔ ɛno deɛ wobɛtumi akɔhwehwɛ nyame nipa bi a ɔno nso yɛ nokwafoɔ a wɔdi nokora di ama Awurade na wɔn nso de wo tight na akɔma no enti no yɛka tight a ɛnyɛ asɔre a wokɔ nkoaa mu na wobɛtumi ayi tight na ɛde akɔ because tight no ɛyɛ between wo ne Nyankopɔn pato wate nkɔmmɔ no ase enti between wo ne nyame no ɛsɛ sɛ ɛkɔboa nyame nipa ɔyɛ full time minister enti sɛ ɔsɔfoɔ ne anaa wasɔre no ɔmo ni nokorɛ na ɔmo nyusu sika no yie a you can find a different place a wo feel say o tight no be use ni na so be isra di amount now di akọ but offering the obetumi ato wo wasọrin because omutua light bill omutua other bills but tight ni die between wo ni Onyankopon so it must go where you believe say isra be free so eden e di aba but what in common ase adie bi ekoso ewo ntutuso dudu tue anim obekọ asori bi mun ye de register ato ho ye the tithe card any book bi ato ho a sika onipa be yi se tithe no na ya twere me pa chawo eye bone wo a oye saadi ni bi no ene jai se wa sori na ye akoka kire sofo ne se nyame nipa bi aka kire se eye bone die nti a eye bone ne se obi ye nipa bonefo no wasafonim na ohun ntutu so dudu a wutua the person is able to measure your level of success or prosperity ewo nyame mu na wagina so dia sell and to so dudu no something between you and God even your wife or your husband must not even interfere and so say depend ne paper to ho aye be register dia to ho but what in common say enti asori bia wo mo twere wo make record of tight no they give the excuse say on the purpose of accountability. Church of Pentecost sorry be they keep record of the tithe normal register normal kwa make assessment near the day make catch say eyebone make say eyebone a enye time na mutua no a motwere na mutua na eyebone o ana atwere na motwere na eyebone o ba obonsam endam saade no so abreki mumu bebre mo source of income because eyade a minim sika woji wadwumam atin komuna say wo income awunya minim sika dodo awoje but usika awoje no uche mu 10 now the back aba which means say obi hu a obetumi ahu how much money you are earning at your workplace dipa no betumi agents say the pay unye skapa wadwumam okay fine evil person be obanko fa book no behwem no ohu udi no nim no hu the amount of tithe you are paying here trouble for you and even in some churches I know said Salvation Army yes adie no wo mutumi ya na di otua ntutu dudu ema no edo so pa no na ya bona baso e wa son dem na ya che ni bribi what kind of way the idea of man and amodi aba be wura nyame adwumam enka nyame sese ye ho but what in common say na entutu dudu no so no enya kadan enye akadan yen sew meka say yen sew nyame sew ba me sofo no me ba be kirekiru wi a enyame na me ba be remind you say you have to pay your tithe ma kirekiru wo wi no me wi ubetua e wo nsem untua e wo nsem da bia ye de yakadai untutu so dudu it is good for you to be reminded say you need to pay your tithe so that the Lord will honor his blessings or his covenant with you but then
Baby wo so a tight na ba be ya kadan yetumi bubo din kura say na bosomi won tua o tight we won tua o tight e fo mo ho ban nipa ni tua ne tight e between him and God eti moma yen sane so entutu so du na mutua mo de pen ne paper to ho munyi firim se mo wo tight card a de minima ne say tight card no de we ni shemu a o tight ni shemu a na o de koto we ni mu a o mu yi a eno ne se o ma san de tight cards na ma yen tworo hwe but what you see Yada wase se obo modern enya ajaje etie enyom to ene ensempa onyankopon enam dwumedie so edebae no wo a wahwe se wo maimu so wa manone bebia wo bia no se wo pese o support dwumedie ya obehu se account numbers no ene wo ho ana mobile money number no ene wo ho no na wonso odi aboa amanyankopon adwuma no emuatre Bomodin has said obe subscribe to channel we and one pathway to heaven international church. Na bomodin say obeka heaven ebusun yakuno ho. Miewie na mechia say heaven our home. Christo tiase yebehu na new nyam say ye dietina. Ephraim first, Manasseh second. Until we come your way again with the next message. Remain blessed and live righteously before the Lord. Bye bye. Metumani shaina shasasia dani amanfu Metumani na sasia dani amanfu Oh Meshe wasurai Shenani haini ubi Metumi buasia meshe wasuru Yohani se nani haini ubi Na adenyi ne bubu Enyame nyina seseng Sikane gugu motroso basa nipa ni wono de aye bibia etimi nu ya opresi kawo mesra ujai na fanya mi asem na se wiase nyina twemwa uni nyame asem matena se dada uni ya wafa wiase abo ubue to boasi ne di nyame mraso na se wiase nyina twemwa uni nyame asem atena se dada na se wiase nyina beshiase makanim kayo ejapade yam fankosishe ye minia adam pay entumi fabinko asamadu no yam preo mayenko heaven